أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد ورد الله الذي كفروا بغيظهم لم ينلوا خيرا وخاف الله المؤمنون قتالا وكان الله قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم سدد لساني نويل جناني سفي أماني وجر براهي ذات ديرا لكت ميرا فلتكفي جورا لمن يرالي أنكز إيالي من الدلال وبالحلال قلب سرالي آمين يا رب العالمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له سديدا أما بعد أيها الإخوة المسلمون والمسلمات ako kom bamba serigne mas kadimo rasul mbadi ngolo muslimo kewlu ni muslimo musolu gambia dingol be ngal be konton albadi malamo bamba serigne mas kadimo rasul nata pour nale kacha bankola kole mu mbele dentala kon dalta mem fola gambia dingol doron na broda buba bojang mbulo benu mbulu ba this is my right hand yaji abe laren non mara la carola maybe te funo be nyame na wala ya sabu I hope you understand badi ngambien kolo nata pour ning banko dingole kacha Gambia is at a crossroad momo ya lonko ye Gambia kano andu lafta Gambia la alonko nyanta na personal differences all put la aside mbenga na ngakafunga banko jube fakata kule fabukatako ye baro kanuwo ya kowo it does not matter ye Usenu Dabo kanuwo ya kowo it does not matter ye Halifa Sallah kanuwo ya kowo it does not matter ye Mai Fatty kanuwo ya kowo it does not matter. These people are individuals. You know, be killing na they are just one person. Let's look at the Gambia very closely. Alinga Gambia Jube. Alinga Gambia put first. Badi Gambia nkolo. Kabirin koina fokata katon. Anen kabo wuli kana naki esewula. Ala jube bang fo tankobe Gambia na bang. Kunu nyamina kudang. Yemmo fa nyala me alon ka sangar tabake anno nyina mo sinya saban jamati kar woro kono ikamulu fa anno kudaye military camp sotale ikamulu fa in a village me alon ko army campolo bije molu man tanka o sate o kono sako police station o te sate o men fawto dum yaji every good Gambian nyanta sila nyene mira bimman na pour ka me nata pour ni Gambia di wole kacha because no situation me alonko the way it is going akata nyameng mbele nyanta wuli la banko dingo be we have a president me alonko Adama Mambanko Sambano Baro Kanatamale and mbele ngolong what is Adama Barrow doing when it comes to the security of you and I akamuneke ning atarante nite la tankonata what is Adama doing pour ka protection odin tolla because Adama is the chief executive koku keta Gambia Adama Barrow lemu na bete ata telemu na jawe ata telemu alinga tonya fo nyoy nin tol ko ya jamme kamen ka man bete am benga ya jamme kaja fi ngato sifa belala toni dafata barata toy te amira nga be fo ya jamme ma Gambia kono sai ya jamme bota jere bari nga mense a noto alinga fanan jube with the lens. Who is he
jumalem ngalon ne ko dol tartanu APRC ka ya jamme support wal ya regret le so nin ton fana nga regret ka Adama Barrow support it should not be a surprise because Adama Barrow mu jam fan tungolati and that is a fact ilante kono is not important. You know what is more important, Gambians? Gambia. Yeah, I thank you very much. Kuna police station also da ami kamposo. Sako sato me mon police station also to do. Anum badi Gambia ko this arm attack. Abe kafuka na buka talade aka kafule. Alfa nya bala le ko inyapita kenu ka yala moto vero betei. Iye busolu bendu wulol kono ka kido bonde ke lipa ke la kalpol bete bulu ke la mobile table. Koni Gambia, where are we heading? Let us ask ourselves, where are we heading? Is this what we bargain for? Ndolonga nyine bargain ba? The defense of the constitution lies squarely at the head of state. He took that oath. Of course, Gambia didn't obey like an oath of office. But to swear an oath of allegiance, Adama Barrow swore an oath of defending the constitution. He's the chief custodian of our constitution. So atol clueless mul ngolante nanko ko Adama te man loki. Andi kamera ngalo ne de before Yaya Jammeh boje nko nte bala fata moye membe sayla Yaya Jammeh noto. Yara fante malam fam men kata je wodu wodu inna lillahi fa fi sanim fa kawku wo kasino sino la la dro. Can you imagine, look at our country? Amam men ko musunni wo ya samba wulo kono tanje ya lepa ya ko bete ya sarenje. Num coastal town de say nita tan tolla kisi tinkin jomam patayel nyol wo wulo kono sata wo kono janan tolla wo santo to jana nita ta wol doldo nim am attack na ta wol lat wol where are they heading to? Wol be ko tilena min tole. Yeah. Ndolbete momento Adama Barrow atebete momento Senegal le bala State House de wol bata kantanola le. But what about us? Ndoludu ne kudan jube ba mira ko kudan isi mol folu sobindi nyola fa because nyim ko be keta dama be keta dula kilon ni mo sababu men be fata mo ma fan kilo le be fata gele marse o ma fa bari mbadi ngam ko let us look at this with the lens alinga close look jube bang what is going on andu nyim molu men be kilin fata ka fenne bondi bal who is killing our people jumare kan na molu fa ikafa munela what do they want isulata munema fo sada nyanda bala kudan ba nin sadadam. Our people demand answers. Anu mansa kundala nyanta will answers will deal and tolla. It's only responsible to the security la. Koni al-kakar kamfatul MPP kolu ninkap Barola government kajafi. Barola government is our government. Wani alla political puntum pantam mankling. We are not here to joke. Ntolukan na bankola tankola for wo sembo wo chabo be alla nyatong alla party nyatong kolabul but he is our president nali bele denta wala ate mum bella president not only MPP but because al clueless that al mom fenelong al mom fenna fenlong al kungol fon man yele because atol ka mirel ko hani membe government do ko la bebe MPP wala kal fool wala kal nene. Because don't be government civil sa muna nalke bay like myself muna nalenta bay because I don't know the NPP nana man tar NPP nana te tarlaji and that is very clear to you people ko itar male na Barrow youth movement nana man tar gen nana te tarlaji because nta manke youth nta diwol lam youth nin ke ba mu kala ti ko rimbe alon ko ti ko ribora ko rita de ko be youth la mu la hajol te ikono la youth be olto because mu kono la dinno nta tambita wala le Walanti na biri kumandi King FM ko ntemantara Barrow youth movement and what man bedo ko la government ko mona na ma kumo fonye and that is the truth
baro youth for national development nte ke baba koto youth ya nte ngana youth ya bekela ko ni ko baro elders for national development o baro funding ke for national development me bimme tara o kafasi fala ko but not youth nte tambita youth lale mo alade hadama di nyanta futala makamo dobe to ni mol malo ite fo nyanta lon ne fam fele barke ba ti koyol se kumbalo nyol nkoto fala nyol wol koy mu youth leti imaje baro ya lon koy manke youth imaje baro fala boni jaka eta council of elders jela mala place ote and I wish him all the best but it is that all for do here dande batak ngol ala fonde sonna o youth dendi koy kanyete la ama possible ite di wol folu say wol mu kebade ite be kala youth nyaadile walantina dinul ka fale yutal because amanke yuti keba ko tol demu bari ñen dunia fewo hadama diwolu at dunia fewo atinde tudu Gambia sometimes Gambia la ko fon ke bala fal walantina sometimes ni diamu ko kariye molu nenne asatare me neng wo man ke la ngani yoti ye frustrating dile because keba ti ko ro keba me alo ko bitio be ko ta fa wati tela dunia fewo hadumo wayati neti laftela dunia ni la lakra be kinyala hadaru ba womo ala mutabaliyalati womo ala mutabaliyalati nte koto adama barole siatanteti adama manke yututi so ali kanal fanne Gambia let us look at the nation ali nga banko jube ning adama baro na tarasi banko sambano ali alon alinga nafulo be bondije bari ko kodo be dame moli jelon bari alinga kodo be dame alinga ulandi let us look at it closely for adama abe Gambia sambano la le bang yaro ko mo kanata yetu Gambia for adama ala mira lo kono ala brain kono ala human hypothalamus kono ay nyine mira banko ni mo tara fituno be wulla ba so does adama trust his own soldiers being the commander in chief yaje sometimes molu nenne atare me tof adama is insulting Gambians. You the commander in chief natare manke commander in chief ti imu commander in chief leti itele marta sojero le beke tere saluti yesa je ite tata banku do ya ko koto kare mako ela sojero don tetalu mallawol ay sojero sabana wol kete kante ite la banko sojero wol ka lefto dani silokam. Is this not an insult to the sovereignty of the Gambia? Nene sojero benda fola ko ke balafa boso e mendi la kamunta mayel to prison ay kamera moving prison ako balafa barta bak na security officers monantine to corpla dia ko yebe corpla le because government is not ika salary mendi la ba wobe moju mala balundi nola ite amerete 5000 di mola oka bojo 2000 aka man boto sango 1300 o kata nyaade 3300 ala paso mannaje dinno la uniform manna musola ba ruju da mata bita 2000 dal musoka memma balo bela tu wada ma musola mari fengul wota bita 2000 dala sila. So how can you look after your family? Ando atuli alo naka Africa inheritance system la be Africa e ka dolje ni koto manual fata e ba manual si dia ku ya forcé ya fo ko be muso keta la e koto la muso ate fintra jam fo ya keta yo fana keta o fana na problème na dot même fo be buri mo fana kunno fula nyawle ka wala ne ka molje Gambia ka fo kio be ka koy imam fota hali 70 fam e balo be ka koy ni je buke soute no fatul ya miratul sitara no Gambia tul nyaton ko la tul sitara Gambia le fale tar jana wo be possible no la nyadi. How can you go to heaven? I told you would not even see the light of heaven. Arjana la lampol fon la told jara. Because I'll be kilimbale ala keka Gambia dingola. I told you Gambia will post into object poverty. The government. You cannot blame anybody but the government. I told you responsibility mo. FIFA wolu ni nata Gambia, balwol ni nata Gambia. Man sakundale nyanta fero katala fo balwol dabe sone ala nyame. Anyhow, ito le alo. Anyhow, for one businessman on the I'll film some in Gambia free duty in charge la fenna, not for the poro to Dalia Finne, but make sure Aliasa Menajana, I'll be Melala Catesiala, Bella for the one la Pur Gambia do Silla, but okay no yama. Ni okay fine.
ya make so ko ya fo malavi price control bari nali e fewlu nati Gambia banko kan adunta Gambia kono mani boto alia make so $800 akana tamba. Government can do that. When they make things easy for the businessmen, things would be easy for the consumer. But this is not happening. Businessman will be will
ni e kali alala ana la kila sallallahu alaihi wasallam ima ke no